Kenya's Gold. Good evening, viewers, and thank you so much for choosing to join us this Tuesday, the 12th of November, right here at Kenya's Gold. Now, for the last couple of months, Tuesdays were dedicated to macadamia farming in Kenya, a nut that does earn the country a significant amount of revenue through foreign exchange, given that 90% of the macadamia that is grown in Kenya is exported to the international market. It was a great run, wasn't it? Nilifurahia sana kusafiri katika maeneo mbalimbali, na nadhani kuna watu ambao kujua kuna zao la macadamia katika taifa la Kenya, hasa kule kwetu. Mimi nasema hivyo kwa sababu najua kule Bomet kidogo hatukuwa hiyo na macadamia. But now you know. And that is exactly what happens right here at Kenya's Gold. Now, after a successful run and also getting to experience the first ever public participation for macadamia farmers in Kenya, today we take a pause on the macadamia sector happily and embark on an absolutely new agri-sector right here on the show. Once again, very many thanks for joining us from whichever part of the country that you are watching us from. Do have a great show lined up for you. My name is Violeta Ngina. Jina langu ni Emmanuel Terer. Asante sana kwa kukubali kujiunga nasi. Ni rasmi kwamba tunaanza sasa kubukua kuhusiana na masuala ya ndizi popote ulipo. Najua ungekuwa kule high school ungesikiza tunaanza mada tofauti kabisa. Tofauti yenyewe ni kwamba tunaingia katika sekta ya ndizi, na najua wakati wowote unakwenda kule kutafuta kula, basi hautajua inapandwaje. Papa hapa utasoma sana. Kwa maana hiyo nakusihi sana ushikilie kalamu yako, karatasi, andika, tekeleza baadaye, kwa sababu nilisema na nitasema tena kwamba hapa ni darasani. All right, so we are embarking on bananas journey and we have different varieties. Yes. Which ones can you identify on our table? Najua hii inaitwa, ukiwatch movies za Nigeria utasikia inaitwa plantain. Right. So, lakini bei ghali sana. Yes, plantain. it is. Very expensive, but very sweet and tasty at the same time. Lakini kuna pia kampuni ambazo zinachakata au kuprocess zitokee kama crisps. Right. So, very tasty. Nadhani itakuwa nzuri zaidi. Yeah, and then we have hizi za kawaida za kuiva. Kuna zingine za kula unapika. Yes. Kula. Like this ones. Hizi ni matoke za kupika, si ndio? Okay, yes. Yeah. Commonly from Uganda. Ya kuiva si ndio hii, si ndio? Shika ya kuiva jamani, viewers changanikiwe plantain. Unajua sasa mimi niko na shida pia kwa sababu hii ni ya kuiva. Hiyo ya kuiva. Hata hii itaiva, ni kwa vile tu kwa sasa it's still green, but eventually it's going to become yellow. Lakini najua utashinda hapa sana kwa sababu ya kitu kimoja, unaelewa ya kupika na ya kuiva. Na ya sweet banana tuna, si ndio? Lakini kuna moja nimeambiwa na bingo moja inaitwa Hakika Mapenzi, kutoka kwao inaitwa Boko Boko kutoka Kilifi. So that's a variety called Boko Boko. All right. Najua nataka sana kuona hiyo. Well, there's so many other varieties. This is just but a few, but we will get to learn a lot more on these varieties. And right about now, I want to let you in on something very interesting. While walking around and interacting with different banana farmers, especially those in the central region, they gave me a secret. You want to know the secret? Niambie siri. Well, they told me if I'm to get married. No, seriously, it's not a joke. I don't like that you're laughing even before I say what I want to say. This is something serious, guys. Okay. And I'm not cooking it up, okay? So I was told by a very prominent farmer that in the central part of Kenya, if I'm to get married in that region, yani mzee wangu ni wa kutoka huko, there is a particular variety of bananas that lazima atapeleka kwetu ama atanyimwa msichana. Okay. And you'll get to know which that variety is on the show. Nataka kwenda kule, lakini ukikosa kupeleka hiyo variety, I think it's fine. I think it's going to happen like the way tunafunikangwa, then you open. If you open the wrong person, you'll be fined. So that particular variety, if you do not take it, you could be fined. But because they know, then they have no reason to not take it. You'll get to learn which that variety is later on in the show. But we want to start this new agri-sector nice and easy. So our feature coming up will be a farmer who will be talking to us about the different varieties, and he will be naming them in their native language. Take a look.
another very interesting feature right here at Kenya's Gold now that we have embarked on a new journey on banana farming in Kenya. So to learn more about these fruits that are dearly loved by many people across the world, we've come all the way to Murang'a County. This particular place is called Gatanga, and we will be meeting a farmer who has been in the farming of banana business for the last 5 years. We want to learn a lot more about what inspired him to get into banana farming, what was he doing previously, what are some of the highs he has experienced as a banana farmer, na je, kuna changamoto, if any. All that and more will be answered in this feature. But before we go meet our farmer, let me share with you an interesting fact that I just learned the other day. Now, when I give you a banana, I walk armed, right? So, ideally as a human being, utakuja hapa juu, you start peeling, right? It's the most normal thing to do, isn't it? So I learned that monkeys peel the banana when it's upside down, okay? And part of the reason as to why they do that is also because it helps ile mauzi inakwanga kwa ndizi. Unaona venye unatoa, then unatoa mauzi. When you peel it upside down, hizo uzi huwa zinatoka na peels. Well, I'm about to try and tell you if that's true or not, but I want you to tell me from back at home, who does it better? Is it human beings or monkeys? I'll test and tell you, but for now, let us go meet our farmer of the day. Mr. Njoroge. Hi. Hi. Hi, hi. How are you? Fine. No, kwa hapa na gari ya shamba. How are you? Fine sana. Ndo kazi inaendelea? Ndio kazi inaendelea. Leo nimekuja, nataka tu nifunze mambo ya ndizi. Si ndio? Ndio hiyo. Utanifundisha? Kabisa. Sasa mimi nataka utupatie historia yako. Ulianza mambo ya ukulima wakati upi? Which year was that? And what were the very first crops ambazo ulipanda kwa hii shamba yako? Kutoka tuseme kama kitu 2016 ndio nilifikiria mambo ya kulima. Nilikuwa nakaa town, nikaona maisha ya town imekuwa gumu. Juu nikaona niko na shamba, nikuja niacha mambo ya kulima. Nikakuja, nikafikiria, nikaona ile kitu inaweza nipatia kitu ya kukulanga. Nikaona kwanza ni ndizi. Ndizi kwanza nikaona ndio kitu ya muhimu sana. Juu ukiwa nyumbani, huwezi kaja ukiwa na ndizi hapo. Kama unataka kulima, ndizi inataka mbolea tu. Ndizi inataka mbolea na maji. Hiyo tu. Ukiweza kupatia mbolea na maji mandizi, itakupatia kitu mzuri. Kuna aina tofauti ya ndizi, si ndio? Iko. Varieties ni mingi sana. Ni mingi sana. Ile ambayo umepanda hapa kwa shamba yako ni gani? Ni geshagara hii. Hii inaitwa? Geshagara. Alright. Kuna ndizi ya kukula na kuna ndizi ya kuiva. Sasa hii ni ya kuiva. Hii ni ile baadaye itakuwa kala yellow. Ya yellow tukule. Geshagara. Na kuna ingine gani? Kuna ingine inaitwa mshuru. Kuna ingine inaitwa gashuru. Gashuru. Ile ya sweet banana inaitwa aje? Ile ya sweet banana kale kadogo kako. Wangae. Wangae. Sasa. Hii ni shorio. Hii ndio shorio. Shorio ndio hii. Na ifanani tu na gishagara? Hapana. Tofauti ni? Ukiangalia hiyo ndizi, unaona iko tofauti. Hii haikuagi kubwa sana kama nini gishagara. Haikuagi kubwa. Hii inakuaga kidogo kidogo hivi. Kwa biashara, tuseme kama sasa hapa, unaona kama hiyo ndizi nimekupatia. Kama hiyo ndio mimi napenda. Hiyo ndizi umekula. Hiyo si ni hii? Si. Hiyo ni? Nyingine. Inaitwaje? Hiyo inaitwa mtole. Mtu ambaye anapanda hii gishagara na mwingine anapanda hiyo shorio ya kupika. Procedure ya kupanda ni the same, unafanya the same things. Ni the same. Yote. Ni nini ambayo unachukua? Ni seedling unachukua, ni mbegu, unapanda aje bananas? Banana kwanza unachimba simo. Unachimba simo alafu unaweka mchanga.
unaweka mchanga, unasaganya hiyo mbolea na mchanga, ndio unawekelea, unachimba hiyo shimo, unaweka kwa hiyo shimo. Tukichimba shimo yetu, tunachimba shimo ambayo iko deep kiasi gani? Upana wake ni kiasi gani? Iko na shimo deep 2 feet, upana ni 2 feet 2. Chini 2. Chini 2. Pande na upande 2. Sote ni square. Hiyo so shimo 2 deep. But on the sides 2 inakuwa square. Na ile spacing kutoka kwa shimo moja hadi shimo nyingine ambapo utapanda ndizi nyingine, spacing ya hapo katikati inafaa kukaje? Unafanya mahesabu. Sisi hatufanyangi kufanya na feet. Tunakanyaga na miguu. Nataka tumalizie hii conversation kwa kuona hiyo variety nyingine yenye umepanda hapa kwa shamba, ndio tuone tofauti, si ndio? Kwa hivyo kule tumeona gishagara. Hii naona iko na tofauti kidogo. Hii ni gani? Hii ndio tunaita mojo. Mojo. Tofauti ya mojo na gishagara ni gani? Hii inasemekana hii kwa utamaduni ni disi ya maana sana. Hii ni disi ya maana sana. Juu hata hapa kwetu ukienda kuoa lazima upeleke hii. Na ukikosa lazima upeleke maisha yako. Hapa ni hii muraru na kasi yake ni meru, ni ya kuiva. Hii ni ya kuiva. Na ya mojo ni ya kuiva? Hata mojo inaiva lakini inakaanga. Hii bei kwa market? Hata hii iko na bei mzuri sana. Hata hii unaweza oa naye. Hata hii. Hii pia mzee anaweza leta, watamheshimu. Hii ni mzuri. So hii umesema inaitwa muraru. Haya, tumalizie na hiyo shorio. Twende. Hii ndio shorio. Shorio ndio hii. Na ifanani tu na gishagara? Hapana. Tofauti ni? Ukiangalia hiyo disi, unaona iko tofauti. Hii haikuagi kubwa sana kama nini gishagara. Haikuagi kubwa. Hii inakuaga kidogo hivi. Lakini ukitaka kukula kanyama, ukitaka kukula kamchere, hii ndio inapikaga. Unaiweka ndani ya mchele? Ni kama viazi. Hii unaweza weka kama kwa chakula? Hii ni kama viazi. Good. Thank you so much Mr. Njoroge. Na hizo varieties umenifundisha gishagara, mojo, shorio, na umeniambia mzee akileta mahari analeta gani? Mutore na mojo. Now we came all the way to Murang'a County. This place is called Gatanga. We've learned about the different varieties with their Kikuyu names, and we promised to bring experts who are going to help us understand a lot more when it comes to their scientific names and also differentiating their look and feel and even taste. But before I leave Mr. Njoroge, nina swali. Wewe ukienda kwa soko ununue ndizi, can you tell kama unakula mojo ama unakula gishagara ama unakula wangae? Unaweza tell difference? You can? Because of the taste ama venye inakaa? Na taste. Nasikia vile imekaa. Gani tamu kabisa? Gani tamu sana? Tuseme kama hiyo mutore. Mutore inakuaga tamu. Na mojo inakuaga tamu. Hiyo disi ile mzuri sana. Hata kwa nguvu kwa mwili. Nguvu kwa mwili. Mojo na mutore? Mutore. Wa mama wa Kisaa. Hiyo madisi ya mutore. Ndio anapigio jahina hiyo. Ndio mama awe na nguvu. Na mzee akikuja kuleta mahari kwangu anakuja na? Nae. Mutore na mojo. All right. We came all the way to Murang'a to learn so much about the history of our farmer of the day. We have learned that, and on top of that, we've gotten a better understanding of the different varieties of bananas. We promise to bring you more experts who will help us translate these names into their English names and also help us tell the difference when it comes to taste, look and feel, and even their nutritional value. Thank you so much for watching this feature, but please do keep it Kenya's Gold. We still do have a lot more in store for you. Kama
kuna kwanza pongezi. Napenda sana vile ulijienjoy. Yeah. Ulijinice kweli kweli. Kule kuna ndizi aina fulani umependa sana inaitwa Mojo. Unajua unapenda kwa sababu lazima upeleke wakati wa shughuli ya ndoa ama nikaha kwa wale watu ambao wanatoka pwani. Lakini kishahara umesema? Gishagara. Siki. Gishagara. Gishagara. And then there was sweet bananas wangai. And then there's mutore. Kisii wanaita aje sweet bananas? Kwa nasikiza mara nyingi ombese. No. Evi sukari. Okay. Yeah. Producer wetu ni Mkisii anaitwa Ombesa anasema ebi sukari. Yeah, sweet bananas in Kisii. Okay. Lakini inapandwa sana kule Kisii. Right. We'll definitely go there and see how they're doing it in that region, but that was our introductory just to get to understand the varieties in the local language. We're taking a break, but when we come back, we're going to get into the farm and understand in details how do you grow your bananas, where do you get your seedling, and how can you tell which is a good seedling. We'll also get into the details of the nutrients that your banana tree needs and also the spacing in the farm if you do want to have a successful banana farm. But of course, before we do take our break, like we always do right here at Kenya's Gold, we have to tease our farm joke of the day. And the question that we are asking you today is, what is the best smelling insect? I'll ask that one more time. What is the best smelling insect? You have an answer to it already? Nafikiri lakini sasa iko kwa lugha yetu ya mama. Or the answer that you have? So lazima ni translate. Lakini kwetu inaitwa kiptorurut. What's that? Sijui kwa Kiingereza wala Kiswahili. Okay, we'll Google and try and find out. Please share your feedback across all our social media platforms. On Instagram at Kenya's Gold, our SMS line is 22422 and our email is kenyasgold@